নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোলৈকে মোৰ এই চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো This is lecture number 3 on Fourier series Today I am going to derive the mathematical expressions for Fourier coefficients when the non-sinusoidal function f of x is defined in the interval 0 to 2 pi ঠিক আছে So first let me write these points Main topic is determination of Fourier coefficients we know the Fourier series expansion Fourier series expansion of the non-sinusoidal function f of x which is defined in the interval 0 to 2 pi is given by f of x equal to a naught by 2 plus summation n goes from 1 to infinity a n into cos nx plus summation n goes from 1 to infinity dn into sin nx. So, our main target to hoise we have to find out the Fourier coefficients a naught, an and dn. ठीक है? So first we are going to expand these summation terms. So after expanding we will get f of x as a naught by 2 plus the first term will be a1 cos x the second term will be a2 cos twice x plus third term will be a3 cos thrice x plus the nth term will be an into cos nx plus so on. Again, if we expand this summation term, then we will get the first term as b1 into sin x plus b2 into sin twice x plus the third term will be b3 into sin thrice x plus dot dot dot. The nth term will be bn sin nx plus dot 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 to infinity. Suppose this is equation number 1. So first we are going to calculate the coefficient a naught. ठीक है? So first determination of the coefficient a naught. So for this case we have to integrate this equation number 1 with respect to x in the interval 0 to 2 pi. So first let me write this point. Integrating equation 1 with respect to x in the interval 0 to 2 pi we get the left hand side will be integration 0 to 2 pi f of x into dx. So the first term of right hand side will be
a naught by 2 into integration 0 to 2 pi dx plus a1 into integration 0 to 2 pi cos x into dx plus a2 into integration 0 to 2 pi cos twice x into dx plus integration plus a3 into integration 0 to 2 pi cos thrice x into dx plus dot summation plus an into integration 0 to 2 pi cos nx plus dot plus b1 into integration 0 to 2 pi sin x plus b2 integration 0 to 2 pi sin twice x dx plus b3 integration 0 to 2 pi sin thrice x dx plus dot plus bn integration 0 to 2 pi sin nx dx plus dot. So last session tut moi কিছুমান স্ট্যান্ডার্ড ইন্টিগ্ৰেলৰ ভ্যালু দিছিলো সো তোমালকে মনত ৰাখিছা নিশ্চয় এটো সদায় মনত ৰাখিবা ইন্টিগ্ৰেশন 0 to 2 pi cos nx dx always 0 integration 0 to 2 pi sin nx dx always 0 so eto ami relation ইয়াত apply কৰিম ঠিক আছে integration 0 to 2 pi cos nx dx always 0 integration 0 to 2 pi sin nx dx always 0 here n can be any integer n of value 1 2 3 যিকোনো হ'ব পাৰে গতে এই স্ট্যান্ডার্ড ইন্টিগ্ৰেলৰ ভ্যালু কিটা যদি মই এপ্লাই কৰো তেতিয়া আমি দেখিম যে ইয়াত বহুত কিটা টার্ম 0 হৈ যাব এই টার্মটো 0 হ'ব নেক্সট এই টার্মটো 0 হ'ব এই টার্মটো 0 হ'ব এই টার্মটো 0 হ'ব সো ইয়াত dx তো থাকি গৈছে নেক্সট integration 0 to 2 pi sin x dx এই টার্মটো 0 হ'ব এই টার্মটো 0 হ'ব এটো 0 পাম এটো 0 পাম সো ফাইনালি আমি কি পাম a naught by 2 into twice pi so আমি পাম integration 0 to 2 pi f of x dx equal to a naught by 2 into 2 pi so ultimately we will get the Fourier coefficient a naught as 1 by pi integration 0 to 2 pi f of x into dx গতে এটো সদায় মনত ৰাখিবা এটো কেতিয়া ভ্যালিড হ'ব যেতিয়া আমাৰ ফাংশনটো ডিফাইন্ড হয় ইন দি ইন্টারভেল 0 to 2 pi ঠিক আছে সো এটো হল এটা Fourier coefficientৰ এক্সপ্ৰেশন নেক্সট আমি Fourier coefficient an ডিটারমাইন কৰিবলৈ গৈ আছো so for that we have to multiply both sides of equation number 1 by cos nx and then integrate both sides with respect to x from 0 to 2 pi first let me write these points so next determination of Fourier coefficient an multiplying both sides of equation 1
by cos nx and then integrate both sides with respect to x in the interval 0 to 2 pi we get. So left hand side will be integration 0 to 2 pi f of x into cos nx into dx equal to, the first term of left hand side will be a naught by 2 integration 0 to 2 pi cos nx into dx plus the first term or the second term will be a1 into integration 0 to 2 pi cos x into cos nx into dx plus a2 into integration 0 to 2 pi cos twice x into cos nx dx plus a3 into integration 0 to 2 pi cos thrice x into cos nx into dx plus dot 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 an into 0 to infinity cos nx into cos nx. So ultimately we will get cos square nx into dx plus dot 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 plus next sine series b1 into integration 0 to 2 pi sine x into cos nx into dx plus b2 integration 0 to 2 pi sine twice x into cos nx dx plus b3 integration 0 to 2 pi sine thrice x into cos nx dx plus dot 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 bn integration 0 to 2 pi sine nx into cos nx dx plus dot dot dot. Next আমি লেকচার নাম্বার 1ত মেনশন কৰা স্ট্যান্ডার্ড ইন্টিগ্রাল খিনি ভ্যালু খিনি ইয়াত পুট কৰিম। সো প্ৰথমতে সেই স্ট্যান্ডার্ড ইন্টিগ্রাল খিনি লিখি লৈছো। সো প্ৰথমটো আছিল ইন্টিগ্রেশন 0 to 2 pi sin nx dx always 0 is equal to integration 0 to 2 pi cos nx dx always 0 integration 0 to 2 pi cos nx into cos mx dx always 0 again integration 0 to 2 pi cos nx into sin mx dx always 0 গতে এইটো ৰিলেশ্যন আমি ইউজ কৰিম। আৰু এটা ৰিলেশ্যন আছে ইন্টিগ্ৰেশ্যন 0 to 2 pi sin square nx dx always equal to pi and integration 0 to 2 pi cos square nx into dx always equal to pi গতে আমি এই দুটা ৰিলেশ্যন ইউজ কৰিম। ঠিক আছে, তো প্ৰথমতে মই বক্স কৰি লৈছো।
So প্ৰথম যদি চাওঁ ইন্টিগ্ৰেশন 0 to 2 pi cos nx dx, cos nx dx always 0, so এইটো টার্ম 0 হ'ব, এইটো টার্ম 0 হ'ব, similarly এইটো টার্ম 0 হ'ব, similarly এইটো টার্ম 0 হ'ব, but integration 0 to 2 pi cos square nx dx ইয়াৰ ভ্যালুটো আমি পাম কি pi, so এইটো not equal to 0, but this term integration 0 to 2 pi sin x cos nx, sin x cos nx, so this term will be 0, this term will be equal to 0, this term will also be equal to 0, and this term will also 0. So গোটেই কেইটা যদি আমি পুট কৰিম ফাইনালি পাম integration 0 to 2 pi f of x into cos nx dx equal to an into pi. So value of the Fourier coefficient an will be 1 by pi integration 0 to 2 pi f of x into cos nx into dx. So second Fourier coefficient to আমি পালো এইটো টাইপ, ঠিক আছে। So আমাৰ next target to hol we have to find out the Fourier coefficient bn. Next we are going to find out the Fourier coefficient bn. So ইয়াৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, we have to multiply both sides of equation number 1 by sin nx and then integrate both sides with respect to x in the interval 0 to 2 pi. So এইটো যদি কও তেনেহলে আমি পাম the left hand side will be integration 0 to 2 pi f of x into sin nx dx is equal to the first term of right hand side will be a naught by 2 integration 0 to 2 pi sin nx into dx plus the second term will be a1 into integration 0 to 2 pi cos x into sin nx dx plus a2 into integration 0 to 2 pi cos twice x into sin nx dx plus a3 integration 0 to 2 pi cos thrice x into sin nx into dx plus dot 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 plus an into integration 0 to 2 pi sin nx into cos nx dx plus dot 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 b1 into integration 0 to 2 pi sin x into sin nx dx plus b2 integration 0 to 2 pi sin twice x into sin nx dx plus b3 into integration 0 to 2 pi sin thrice x into sin nx dx plus dot 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 plus bn integration 0 to 2 pi sin nx into sin nx, so ultimately sin square nx into dx plus dot dot dot. Again আমি যদি স্ট্যান্ডার্ড ইন্টিগ্রাল খিনি ভ্যালু পুট কৰো তেতিয়া আমি পাম যে this term will be equal to 0, 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 this term will be equal to 0. আকৌ এটো মনত ৰাখিবা ইন্টিগ্রেশন 0 to 2 pi sin nx into sin mx always 0, গতিকে এই টার্মটো 0 হ'ব, এই টার্মটো 0 হ'ব, next এই টার্মটো 0 হ'ব, but integration 0 to 2 pi sin square nx dx will be equal to pi, so ultimately we will get
left hand side, integration 0 to 2 pi f of x into sin nx dx is equal to bn into pi. So the Fourier coefficient bn will be equal to 1 by pi integration 0 to 2 pi f of x into sin nx into dx. So it will hold third Fourier coefficient value. যেতিয়া fx to define করা হয় in the interval 0 to 2 pi. ঠিক আছে? The final conclusion is that when the non-sinusoidal function f of x is defined in the interval 0 to 2 pi, then the Fourier coefficients will be a naught equal to 1 by pi integration 0 to 2 pi fx dx. An will be equal to 1 by pi integration 0 to 2 pi fx into cos nx dx. And the third Fourier coefficient bn will be equal to 1 by pi integration 0 to 2 pi f of x sin nx dx. This is all about today's video, and I hope that you have learned a lot from this video.